bajo la tabla. Enfocada la cámara. Non vai chamar nadie aquí? Ah, pues si tú las mesas. Xa, podemos difundir, entón. O programa Vale, pues tío, Finito, deixa cantare al teu rival, home, che leva 6 anni di ora cantando bolas. Y luego podemos pegar una cosa caliente que luego me chuza para adentro. Luego vienen las lesiones. Como traga, Sí. Está feito equipo. Oh, tío, no te ma caffina. Una mierda. Tienes xa. ¿Tienes exacto? Sí. Equipo non está online. Oye, ponle sacaste, no. Canto xa. 6 0, sí. Ponemos eso al final. Porque se le he cortado, nena. ¿Por qué no se ve toda la pantalla? Eso, para comentar. Tú desde ahí puedes ver los ordenadores. Vale. No, vamos a poner ahora para ver todo. Ponemos el blog al final. Estaba aquí el impresor aquí, en la pantalla. Sí, mira, Vale. Pero el blog de las finales. Yo no sé si vos estás. Pero seguro, claro, lo mismo. Te digo para comentar, ¿eh? no, pero digo eso, chao. Ah, eso sí que debes poner, sí. Estaría bien, ¿no? Sí. Pero no sé si va al monte o mañana. No, no me falta. Seguro. Sí. También me da también ahí, me toca. Otra cosa que te acuerdo. ¿Cómo joder? ¿Tú quieres comer? No, sí, sí. ¿Y eso qué es? ¿Para ver el ordenador allí? Bueno, ya me diréis cómo se hace. Sí, a ver, yo no trabajo en un escritorio remoto, entre Windows. Esto es un trabajo. Y para el ciclista, ingeniero técnico de internet. ¿Dónde carajo vas? Estamos bien. Estamos bien. Estamos todos bien. Que no visto bien, claro. Depende de cómo yo sobre eso, güey. Por eso. Bueno, a mí llegó eso. Sí. Pues
Sí, claro, ya me ¿Sabes qué? As cámaras. 3, 1, 5, 6. 1, 5, 6. No, ¿Sí? era este. Espera, 1, 2, 3. ¿Dónde que tenía que hacer esto? Sí, sí, pues no sé. Sí. Mira, ponle aquí con 3 euros. Por el equipo 3 no le pongas 1,5, ponle 1,56. No, mejor. Apuntar por después el 3, está bien apuntado. ¿Y por qué hay dos equipos? Este dispositivo. Ah, vale. Ya, me falta uno. Pero con las cámaras también. Claro, no le las copias. Claro, pero igual lo veo. Sí, equipo 1 y por el usuario. Buenos días. Mira, estoy bien. Hijo basado. Vale, ¿Qué tal, Lucas? ¿Todo bien? mucha mierda. Estoy pensando esto a ver si
la sabe.
Mira, 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 mira. Limpísimo. No sé por qué, mira. Bueno.
Look, here you are.
Allí, Luque, o sea, ¿por qué éramos?
me está volviendo loco. Y yo.
Un perdedor. Sí, le va a hablar claro. No se le ponga atrás. Es una cosa que otra de salida. Ahí la uno. Así. Sí, sí, va a ser. Cuando pasan las formas de desarrollo personalistas. Se lo informan a los zapatos.
no lo toco. Por eso. Ya no, ya no se da cuenta que no es fácil.
¿Dónde está aquí? Hijo de tu madre.
llevar más calidad. Demasiado fuertes. Muchas veces No tenía si lo que
de las 9, igual no tenemos que hacer buenas empresas, porque ha llegado muy frío y bueno, te la puedes hacer. Yo ya me surgió en el y esa la acabaste tú, creo, ¿no? Sí, luego ahí Y la defensa que ahora mismo es, bueno, estaba complicado. Y no acaba con el dos.
Ahora más de trabajar, tengo que ir a coger. No, no, se me fue nada aquí. O sea, no me di cuenta de que había... No había tocado, oficio, pero había tocado con banda. Sí, sí. Yo pensé que lo querías coger para limpiar. Bueno, para limpiar, pero no lo quité. O sea, muy normal.
Dios, tío.
suerte.
She said, hello, you wanna give
We found to be happy.
No quería volver a los despachos, venga, va. Vale, tedes 4 lanzo as mesas e así xa sabedes a mesa que tal que gustou. Facemos. Vale, poneros na mesa que gustou. Vale. Apoio. Venga, suelta. Vamos a darle ahí duro. Buenas tardes, Emilio.
Sofrito de pimentón.
Bueno, gente, suelta a todos. Gracias, Gaby.
Vale.
No la manché, no la había manchado.
ponéis ahí. ¿Sí? Sí, a lo mejor. ¿Eh? Sí. ¿Qué? Sí. Voy a comer.